Hello viewers, in the last class we have discussed about the definition, causes and clinical features of rheumatoid arthritis. Now let's discuss about pathophysiology of rheumatoid arthritis. Okay, so as you all know, what is rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which affects the joints and bones in our body. So let's discuss about its pathophysiology. Upon exposure to the environmental factors, okay, upon exposure to these environmental factors like having the habit of cigarette smoking due to trauma, means injury which is caused by the accidents, and due to the genetic susceptibility. What is genetic susceptibility? It is also called as genetic predisposition. Genetic susceptibility is also called as genetic predisposition. Genetic susceptibility is an increased likelihood of developing a particular disease based on a person's genetic makeup. ఓకే, పేరెంట్స్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అయిన జీన్స్ వలన కొందరిలో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అంటే పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్కి ఇన్హెరిట్ అయిన జీన్స్ ద్వారా కొంతమందిలో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దానిని ఆ కండిషన్ ఏమంటాము? జెనెటిక్ ససెప్టబిలిటీ. ఓకే, సో జెనెటిక్ ససెప్టబిలిటీ ఈజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ డిసీజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ పర్సన్స్ జెనెటిక్ మేకప్. So due to the exposure of these different environmental factors and genetic susceptibility, what happens? The CD4 T cells which are present in the body gets activated. Okay, so due to this we can see the activation of CD4 T cells. So after the activation of this CD4 T cells, what are these CD4 T cells? What is the full form of CD4? Clusters of differentiation. Okay, CD stands for clusters of differentiation. So CD4 cells are glycoproteins which are present on the immune cell surfaces such as monocytes and T helper cells, macrophages, as well as dendritic cells. So these are the various immune cells which are present in our body. So CD4 T cells are present. These are the glycoproteins. Okay, group of glycoproteins which are present on the surface of immune cells like monocytes, T helper cells, macrophages and dendritic cells. So CD4 T cells are pivotal, means they plays an important role in the immune protection. They plays a vital role in our immune system functioning. So CD4 T helper cells are a type of white blood cells which are called as lymphocytes. So that serves an important role in immune system. As I said, CD4 cells plays a important role in the functioning of our immune system. So these cells helps defend the body against infections by directing other cells to neutralize the foreign agents which are called as antigens. So what is the purpose of the CD4 cells? Means these CD4 cells helps our body to fight against infections. How it helps our body to fight against infections? Means by directing the other immune cells which are present in our body to neutralize various యాంటీజెన్స్. ఓకే, ఫారిన్ పార్టికల్స్, ఫారిన్ ఏజెంట్స్. సో ఏవైతే ఈ CD4 సెల్స్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వర్క్ చేయడానికి, ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ చేయడానికి చాలా మ్యాండేటరీ, ఇంపార్టెంట్. ఎలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వేరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే మన బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఇమ్యూన్ సెల్స్ లైక్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయో, మోనోసైట్స్, మ్యాక్రోఫేజెస్, ఇటువంటి ఇమ్యూన్ సెల్స్ని ఈ CD4 సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తాయి అన్నమాట, డైరెక్ట్ చేస్తాయి. ఈ ఫారిన్ ఏజెంట్స్, యాంటీజెన్స్, మైక్రోబ్స్ ఏవైతే మన బాడీలో ఉంటాయో, ఫారిన్ పార్టికల్స్ అన్నిటిని ఏమంటాము? యాంటీజెన్స్ అంటాము. సో ఆ ఫారిన్ పార్టికల్స్, ఆ మైక్రోబ్స్ ఏవైతే బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యాయో వాటిని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ CD4 సెల్స్ మన బాడీలో ఉన్న అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ని డైరెక్ట్ చేస్తాయి, యాక్టివేట్ చేస్తాయి. సో అలా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. Then due to the activation of this CD4 T cells, the endothelium
undergoes into the changes which allows it to participate in the inflammatory response. This is known as endothelial cell activation. సో CD4 సెల్స్ ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అవుతాయో అవి వెంటనే ఏమవుతుంది, ఈ CD4 T సెల్స్ యాక్టివేట్ అవ్వగానే ఎండోథీలియం ఏదైతే ఉందో బాడీలో ఆ ఎండోథీలియంలో సడన్గా చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము, ఎండోథీలియల్ సెల్ యాక్టివేషన్ అంటాము. ఓకే, endothelial cell activation. So the activation of the CD4 T cells causes activation of endothelium, which results in the production of inflammatory mediators. So after the activation of this endothelium, what happens, it produces various inflammatory mediators. Okay, means after it gets activated, endothelium stimulates the production of various inflammatory mediators, and that inflammatory mediators are like arachidonic acid and thromboxane A2. These are the two inflammatory mediators which are released from the endothelium. Okay, so then the second one is activation of macrophages. So what are macrophages? Macrophages are effector cells of the innate immune system that phagocytose bacteria. Means these are the macrophages are the one type of immune cells which are present in our body, and they play a vital role in the phagocytosis, means engulfing the bacteria. సో ఏదైతే మైక్రోబ్స్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయో ఇమీడియట్గా ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఏం చేస్తాయి, వాటిని ఎన్గాల్ఫ్ చేసేసుకుంటాయి అనమాట. అంటే లైక్ లోపలికి ఇలా బాడీ లోపలికి మ్యాక్రోఫేజెస్ యొక్క బాడీ లోపలికి ఎన్గాల్ఫ్ చేసేసుకుంటాయి అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మ్యాక్రోఫేజెస్లో ఉన్న హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ వల్ల మొత్తం యాంటీజెన్స్ అనేవి, మైక్రోబ్స్ అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో అలా వేరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మన బాడీలో స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ వర్క్ చేస్తాయి. సో activation of macrophages means due to the activation of the CD4 T cells, what is happening in our body, that CD4 T cells are responsible for causing the activation of endothelium, which results in the production of various inflammatory mediators like arachidonic acid and thromboxane A2. As well as we can see activation of macrophages. So after the activation of macrophages, what happens, these macrophages are responsible for causing the destruction of chondrocytes, osteoblasts and osteoclasts. Okay, macrophages are the immune cells which causes the destruction of chondrocytic cells, osteoclasts and osteoblasts. What are chondrocytes? Chondrocytes are specialized type of cells which are responsible for forming the cartilage. So chondrocytes ఏంటి, అదొక స్పెషలైజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనమాట కాండ్రోసైట్స్. సో ఏవైతే కాండ్రోసైట్స్ ఉంటాయో కార్టిలేజ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ అనమాట. అవి కార్టిలేజ్ని ఫామ్ చేస్తాయి బాడీలో. సో వాట్ ఈస్ కార్టిలేజ్? Cartilage is a soft, flexible connective tissue. It functions in covering and protecting the bones at the joints. So cartilage ఏంటి, కార్టిలేజ్లో ఈ కాండ్రోసైట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. కార్టిలేజ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కాండ్రోసైట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాం కదా. సో కార్టిలేజ్ అంటే ఏంటి, అదొక సాఫ్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనమాట బాడీలో. సో ఈ కార్టిలేజ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, జాయింట్స్ ఏవైతే వేరియస్ జాయింట్స్ ఉంటాయో బాడీలో ఆ జాయింట్స్ని కవర్ చేయడం అండ్ ట్రామా నుంచి, ఇంజూరీ నుంచి ఆ జాయింట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఇది వచ్చేసి కార్టిలేజ్ యొక్క function అనమాట. So what are chondrocytes? That are specialized type of cells which are responsible for forming the cartilage. So the number of chondrocytes found in the cartilage determines its flexibility, like how much it can bend. ఓకే, సో లైక్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని కూడా డిటర్మైన్ చేస్తాను అనమాట. కార్టిలేజ్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ కాండ్రోసైట్స్ వల్ల మనకు టిష్యూ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీని కూడా మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫ్లెక్సిబిలిటీని అంటే ఆ టిష్యూ పర్టికులర్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడానికి కూడా రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటి అంటే ఈ కాండ్రోసైట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కాండ్రోసైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ టిష్యూ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. దెన్ osteoblast. What are osteoblasts? That are a type of bone cells that forms the new bones and heal the existing bones. Okay, both osteoclast and osteoblasts are the type of
bone cells. So osteoblasts are responsible for forming the new bones, and they are also responsible for healing the existing bones. Okay, ఏదైనా ట్రామా లైక్ ట్రామా వల్ల కావచ్చు, ఇంజురీ, దెన్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఏదైనా బోన్స్కి డ్యామేజ్ అయితే ఆస్టియోబ్లాస్ట్ ఏం చేస్తాయి, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ బోన్స్, ఆల్రెడీ బాడీలో ఉన్న బోన్స్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడంతో పాటు హీల్ కూడా చేస్తాయన్నమాట. ఓకే, ఆ ఇంజురీని బోన్స్కి అయిన ఇంజురీని హీల్ చేస్తాయి, డ్యామేజ్ని హీల్ చేస్తాయి, ప్లస్ న్యూ బోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ అనే బోన్ సెల్స్. What are osteoclasts? Osteoclasts are a type of bone cells that breaks down the bone tissue. సో బాడీలో ఉన్న బోన్ టిష్యూని బ్రేక్ డౌన్ అనేది చేస్తాయి అనమాట ఈ ఆస్టియోక్లాస్ట్. సో ఆస్టియోబ్లాస్ట్ అండ్ ఆస్టియోక్లాsts have different roles. Osteoblasts are responsible for formation of new bones, whereas osteoclasts are responsible for the bone resorption, means breakdown of the bone tissue. So this function is critical in maintenance, repair and remodeling of the bones. So bone resorption is important for maintenance, repair and remodeling of the bones. ఫర్దర్గా బోన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, దెన్ ప్రాపర్గా రిపేర్ అవ్వడానికి, లేదంటే రీమోడలింగ్ ఆఫ్ ది బోన్స్కి కూడా ఈ బోన్ రిజర్ప్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అది బోన్ రిజర్ప్షన్ని చేసే bone cells ఏంటి, osteoclast. So all these three means activation of endothelium. Here we can also see the third one, activation of B cells. So further, this activation of CD4 cells, apart from causing activation of endothelium and activation of macrophages, they also causes the activation of B cells. So what happens if the B cells get activated, means they causes the production of rheumatoid factor. Okay, B cells అంటే ఇక్కడ CD4 T cells activate అయిన తర్వాత ఎండోథీలియల్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్న, ఎండోథీలియం యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల మనకు అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ అండ్ థ్రోంబోక్సిన్ A2 అనే ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్, ఏదైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ని కాజ్ చేసే మీడియేటర్స్ ఉంటాయో ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతున్నాయి. దెన్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, కాండ్రోసైట్స్, ఆస్టియోబ్లాస్ట్ అండ్ ఆస్టియోక్లాస్ట్, ఈ బోన్ సెల్స్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతుంది మ్యాక్రోఫేజెస్ అనే ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బీ సెల్స్. సో CD4 T cells అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఎండోథీలియం చూడొచ్చు, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బీ సెల్స్. సో ఆల్రెడీ ఈ టూ డిస్కస్ చేసాం కదా. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యాక్టివేషన్ ఆఫ్ బీ సెల్స్. ఈ బీ సెల్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రుమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దిస్ రుమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ మేడ్ బై immune systems that can attack healthy tissue in the body. So rheumatoid factors are like antibodies. Okay, these are the proteins which are made up of our immune system and that can attack healthy tissues in the body. So high levels of rheumatoid factor in the blood are most often related to the autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis and Sjogren's syndrome. సో రుమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక బాడీలో అబ్నార్మల్గా హైగా ఉంటే, ఎలివేటెడ్ లెవెల్స్ కనుక ఉంటే, సో అది దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ కండిషన్ రుమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో autoimmune diseases ఏంటి, rheumatoid arthritis and Sjogren's syndrome. So what is the normal range of this rheumatoid factor? The normal range of this rheumatoid factor is less than 14 international units per ml. Okay, rheumatoid factor నార్మల్గా ఎంత ఉండాలి, 14 international units per ml. Okay, that is the normal range of rheumatoid factor. So the values above 14 international units, IU international units per ml is considered as abnormally high. So in case ఈ rheumatoid factor యొక్క values 14 international units per ml కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఆ కండిషన్ని అబ్నార్మల్గా హై లెవెల్స్ ఉన్నట్టు కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో all these three means activation of endothelium layer,
due to which we can see the production of various inflammatory mediators, the activation of macrophages, which causes the destruction of chondrocytes, osteoblasts and osteoclasts, and the third one is activation of B cells, which results in the production of rheumatoid factor. Causes all these three causes destruction of bone and cartilage. So inflammatory mediators release అవుతాయని చెప్పాం కదా, అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ ప్లస్ థ్రోంబోక్సిన్ A2. సో ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అవి జాయింట్స్ దగ్గర ఉన్న కార్టిలేజ్ని ఇన్ఫ్లేమ్ చేస్తాయి అనమాట. స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ కాండ్రోసైట్స్, ఆస్టియోబ్లాస్ట్ అండ్ ఆస్టియోక్లాస్ట్ అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతాయి మ్యాక్రోఫేజెస్ వల్ల. సో ఈ కాండ్రోసైట్స్ అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అవ్వడం వల్ల కార్టిలేజ్ అనేది ప్రాపర్గా ఫామ్ అవ్వదు. జాయింట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే సాఫ్ట్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో కార్టిలేజ్ అది ఫామ్ అవ్వదు. సో ఫామ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, జాయింట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, జాయింట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే కవర్ చేసే కార్టిలేజ్ టిష్యూ అనేది లేకపోవడం వల్ల జాయింట్ అనేది బోన్ అనేది జాయింట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. దెన్ ఆస్టియోబ్లాస్ట్ ఉండవు కాబట్టి న్యూ బోన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉండదు. దెన్ బోన్ రిజార్ప్షన్ అంటే రీమోడలింగ్ చేయడంలో కావచ్చు, దెన్ రిపేర్ మెయింటైన్ చేసే ఆస్టియోక్లాస్ట్ అనేవి కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రీమోడలింగ్ ఆఫ్ బోన్స్ కూడా జరగదు. దెన్ రుమటాయిడ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎక్సెసివ్గా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల హెల్దీ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బోన్ టిష్యూస్ అవి కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ త్రీ కాజెస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బోన్ అండ్ కార్టిలేజ్. ఓకే, దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ rheumatoid arthritis like arthralgia. What is arthralgia? Joint pain. And polyarthritis. What is polyarthritis? Inflammation of more than 2 joints. Okay, ఇన్ కేస్ బాడీలో ఉన్న 2 జాయింట్స్ కంటే ఎక్కువ జాయింట్స్ అనేవి ఇన్ఫ్లేమ్ అయితే ఆ కండిషన్ ఏమంటాము, పాలీఆర్థరైటిస్. ఓకే, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 2 జాయింట్స్. దెన్ మజిల్ స్టిఫ్నెస్, పెయిన్, స్వెల్లింగ్, వార్మ్త్ అండ్ రెడ్నెస్ ఓవర్ ది జాయింట్స్. మెలైస్ మీన్స్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్. ఓకే, and generalized weakness and fever. These are the different clinical features of rheumatoid arthritis. So this is all about the pathophysiology of rheumatoid arthritis. Thank you.